Masu kallon da sauraro, assalamu alaikum, barkanku da jimurin saurare da kallo ma cikin wannan shiri namu mai farin jini ilmantarwa mai lakabi da suna Hantsi Leka Gidan Kowa. Shiri ne da ke kawo muku irin aikace-aikacen da hukumar tabbatar da inganci da nagarta, wato Standard Organization of Nigeria take kawo muku. Shirin yana zuwa muku ne ta waɗannan tagwayen sojojin namu na Arewa 24 da ARTB mai asin da asin. A karkashin jagorancin babban darakta janar Malam Faruk Salim. Tare da ni Sani Ahmed Bichi a matsayin mai gabatarwa. Sai aboki aikinku Binta Idrisola da take taya ni. Kamar kullum manufar wannan shiri shine jama'a ba su san wannan hukumar ba, kuma ba ma kamar a arewa, don a kudin tunda akwai masana'antu, duk wanda suke masana'antu sun san hukumar, amma a nan arewa ba a sani ba. So shine muka fito da wannan shiri a rediyo da talabishin saboda mutane su gane abubuwan da ake. A cikin wannan shiri namu za mu kawo muku taron wayar da kai da hukumar tabbatar da inganci da nagarta ta kayayyaki ta ƙasa, wato Standard Organization of Nigeria ta yi da ƙungiyar nan ta masu da kayan wutar lantarki ta jihar Kano, wato KEDA. Sannan za mu kawo muku bayani kan wayar lantarki, wato kabul da ake samarwa a wannan ƙasa. In lokaci ya mana daidai mu kawo muku nasihohi guda 5 kan fanka. Kamar yadda kuka ji an gabatarwa cewa coordinator jihar Kano Malam Yunus Muhammad ya jagoranci tawagar ma'aikatansa zuwa ɗakin taro na KEDA da ke unguwar Sabon Garin Kano, inda ya haɗu da shugabanni da 'yan ƙungiyoyi masu sai da kayan lantarkin reshen jihar Kano. Shi da coordinator ya wakilci darakta na wannan hukuma Malam Faruk ne a wajen taron na wayar da kai kan aikace-aikacen wannan hukuma tasu ta Standard Organization of Nigeria. Tuni dai shi daraktan ya bayyana wa 'yan ƙungiyar irin aikace-aikacen hukumar da kuma irin taimakon da hukumar su za ta iya bayyawa 'yan ƙungiyar don samun ci gaba a wannan sana'ar tasu. Tunda a nasu bangaren 'yan ƙungiyar sun gabatar da ƙorafe-ƙorafe ne gun shi darakta janar din ta hannun da coordinator jihar Kano Malam Yunus Muhammad. Daga bisani shi coordinator ya amsa tambayoyi da gabakin 'yan ƙungiyar. Masu kallo da sauraro, ga jawabin coordinator jihar Kano Malam Yunus Muhammad. Makasudin wannan ziyara tamu gare ku a yau shine don mu tattauna akan irin aikace-aikacen wannan hukuma ta tabbatar da inganci da nagarta ta kayayyaki ta kasa, wato Standard Organization of Nigeria. Inda kowa ya sani ita wannan hukuma tana rajin ganin dukkanin kayan da masu masana'antu za su samar da masu shigowa da su da kuma masu sayarwa suna da inganci. Kamar yadda kuka sani, ba wata hanya da wannan hukumar za ta bi za ta samar da kayayyaki masu nagarta da inganci sai tare da ku. I find it very interesting to make sure that today we bring ourselves close to you. It has been a task we wanted to do for several years, but because of the span of our activity, we couldn't have this beautiful time, possibly except this very moment. We have had several issues regarding that we don't know what sun is all about. And it becomes very disturbing that at the moment we are, that we still have people that do not know what sun is all about. And it's not surprising, but we will continue to do the best we can so that we ensure that the little we can enrich people with regard to information, we will do that. Standard Organization of Nigeria is not a hidden name. It's a name and it's a state-owned name.
I believe that once there is government, then there is marriage of inconvenience. I would like to put it that way because the issue is that government provides laws and guidance. Many people will want to believe that those laws and guidance are just procedures to hinder marketing, to hinder business. Some other people will accept the fact that yes, it's better for us to have government guidance in all we do. So for those people that refuse to accept the fact that government must come in to provide guidance, then it becomes a marriage of inconvenience. Because the more you are in that business, the more government will come to tell you that you must do this and you must do that. Then you start feeling it in you that why are these people coming? Why is this law coming? But it's for the benefit of the country. Therefore, son is not an exception in the roles government play. Gaskiya abin farin cikin mu ne ganin ita wannan hukuma ta da kuma kungiyoyi masu sayar da kayan lantarki wato keda sun haɗu suna tattaunawa. Kowa ganin yadda kayan mu na gida na gogayya da na kasashen waje. Sai dai babbar damuwar mu shine ganin wasu 'yan kasa marasa kishi na shigo da kayayyaki marasa nagarta da inganci cikin kasuwanninmu. Na san da dawanku suna da damar kafa kamfani ba don illar wannan mutane marasa kishi ba. Don haka ne ma hukumar son take yin iyayenta don ganin duk kayan da za a shigo da shi kasar nan sai ya kai tsaiko na nagarta da inganci ba ta lallai ya zo mu ba shi shaidar son kafin ya shigo da wasu kayayyaki da. And our responsibility as an organization is to ensure that these goods are moved out of the country or moved out of the market. Whoever is doing genuine business, we should encourage him to do genuine business. And whoever is not willing to do genuine business, we should encourage him to see this is why he must be doing genuine business. The interest is just to make sure that things do not go bad. None of us will be happy because I may in any way be one of you one day. If I put the shoes we are wearing, I will know how it pays because of the economy. But then it doesn't mean also that because the economy is not favorable, then everybody must say, I must just do it this way. Mu burinmu ba mun zo mu kama kayan jama'a bane, a'a. Mun fi son duk mai son yayi cinikayya ta gaskiya to ya zo mu ba shi ƙwarin gwiwa. Kai har ma wanda shi tunaninsa ya yi algus ko kuma ya kawo kaya marasa nagarta. To mu a hukumance burinmu mu gyara shi ya daina wannan tunani kuma ya zo a yi tafiyar gaskiya da shi wai malam ya sai malam. Don haka ina kira gare ku da mu ɗauki wannan tsari na samar da kayayyaki masu nagarta da inganci duk da dai akwai matsalar tattalin arziki shi yasa ma ita wannan hukuma ke faɗin lallai duk kayan da za a shigo da su daga kasashen waje kafin a ce hukumar kwastan ta ba da shaidar shigowa da waɗannan kaya amma kash abin ba haka yake ba dan a lokacin da dama za ka samu an wuce taɓa rauniyar hanya an shigo da su kayan kasuwanninmu don ganin bamu da wakilai a tashoshin jiragen ruwa da na sama da kuma kan bodojinmu. This is not routine in some cases because many people look for a different way to ensure that they bypass the sunker. What we have done is simply to say, whoever is manufacturing anything anywhere should ensure that the quality of that product meets the requirement of Nigerian user standard as well as any international standard. Before you bring it, it must be tested by our IAF. We have series of them. We have Techna, we have ATS, we have Intertech, we have CCIC, we have Veritas. You have the choice to select any of them. What we want is that they should give you an evidence that these goods have been tested by any certified laboratory anywhere in the world. The laboratory must be 17025 ISO certified. The result they give you is what we are going to use in giving you product certificate. Product certificate is the 4 certificates you are required to have, which is the prerequisite for you to get your form and open. Now, in as much as that is taken into cognizance, you need the second certificate, which is the soccer certificate. And that is the one custom will require for them to activate your PAR. And that's exactly the same certificate some will be asking you as your clearance in the port. Now, the issues we're having here is that many people will go and find a way to bring more than they have been certified to. And they present you with some card that only contain 2 or 3 approved products. But then you have many other products that have been shipped into the same container. And the issue here is simply because of the issue of wrong declarations and some other interests. When these goods come to Nigeria, we either find a warehouse and we start asking questions.
Please, can you provide us with the requisite clearing certificate of these goods? Then it becomes an issue. Secondly, the same goods, any product that is imported to Nigeria is expected to have to register to do e-product registration. Kai a wani karin ma abin da zai baka mamaki da takeici ma 'yan kasuwa marasa kishi sai ka ga a cikin kwantena ɗaya akwai kaya kala 7 amma ɗaya ne yake da shaidar son ka. Kullum nakan gaya mutane cewa su ji tsoron Allah ba son ba, don dole abin da ka yi mai kyau ko mara kyau kana da kamasho. Don haka in har za ka kawo kaya ya kamata ka kawo mai kyau wanda ba zai kawo asarar dukiyoyi da rayuka ba. Son tana kira ga masu son su shigo da kaya daga kasashen waje da su je dakunan bincike na hukuma ko kuma akwai dakunan bincike da gwaje-gwaje da wannan hukumar ta yadda da su kamar CCICC, Feremita, Kotunka da dai sauransu. Mu dai mun san waɗannan dakunan nagartattu ne kuma za su ba ku shaida wadda ita ce za ta ba mu damar ba ku shaida Soncap, kuma wannan shaida ta Soncap ita ce za ta bai wa kwastam da dukkan sauran jami'a da suke da hannu da tsaki wajen shigo da kayayyaki kasar waje ba ku damar shigowa. A ƙarshe yana kira gare ku dukanku, don na san akwai masu kamfanoni da masu shigowa da kaya daga ƙasashen ƙetare da kuma masu sara da sayarwa da lallai su tuna da cewa dukkanin kayan suna da shaidar son a jiki, wato kuma suna da inganci da nagarta. Therefore, I want to thank our elders that are here, the executive and the members, for giving us this attention to engage you this very beautiful morning. A madadin Darakta Janar da dukkanin daraktocin wannan hukuma da sauran ma'aikata, ina miƙa godiyarmu da wannan damar da kuka bamu na mu zo mu sadu da ku kuma mu tattauna kan abin da ya shafe mu, don wannan yaki ba na hukumar son bane kare, a'a na kowa da kowa ne. Bayan da shi coordinator jihar Kano, Malam Yunus B. Muhammad ya gama jawabinsa sai aka buɗe filin tambayoyi kamar haka. Say that most of us here are categorically retailers. What I meant to understand of what you have just told us is mostly importing and bringing goods into the country. We here at Kenya, we are retailers. We approach an open market and source our materials, and we bring it here to sell. I hope what you just read that is mostly for the importers, or is it included for we that go to an open market, a public market, and buy goods and come and return? Thank you, sir. Bayan na yi muku barka da zuwa wajen wannan taro da kuma nuna farin cikinmu, ina so in tambaya ne a madadin mafi yawancinmu waɗanda su ma masu saye ne da sayarwa. In har na fahimci jawabin da kai da bayanin nan da kai akan doka kaya da ake shigowa da su, to ai mu ba ma shigo da kaya, mu masu zuwa kasuwa ne mu siyo mu sayar. To ya wannan doka za ta shafe mu? The intention is to ensure, because one question has always been that I am not the producer of this goods. Why should I be responsible? But the law make it clear that in as much as you are not the producer, you should not also patronize any unwholesome products. Any substandard product, you should not patronize them. And how do you know they are unwholesome? It's only when we come and engage you this way that look for product that is certified. However, I know in the context of the country we are, in the context of the kind of the situation we are, it might be very difficult for some of us because we do not do self-regulations. If we do self-regulations, we have Vanguard that will assist us in ensuring that even our members do not trade in goods that are substandard. We should ensure that whoever is bringing them complies with regulations. And therefore, the law look at it that we must engage everybody, the manufacturer, the person that is importing it, and the person that is selling. The value chain must be regulated, otherwise one will give excuse for the other. We have seen severally where even retailers are assisting in changing labels. And what we do with that? So the law has taken serious cognizance of the fact that there are issues that will arrive along the value chains of whatever we are looking for. The most important is that you as a retailer or you as a trader, you must ensure you patronize somebody that have the new intention to bring goods that are wholesome, to bring goods that have been certified.
to bring good that will not be injurious to anybody. But you can't say here because you want to make money or it's a trading business. You now bring goods that you will know. See them clearly. You know these are goods that are substandard. The law does not allow that. And that's why it makes it so clear in the act that we must be sure we are all aware that the law looks for whoever is selling, retailing substandard product. It's not exempted. Once you are trading, you are selling substandard good, you are involved in this act. If you are bringing them, the law also is speaking to you. If you are importing, you are manufacturing, the law is also looking at that point. Gaskiya ne, ita wannan doka ba wai mai shigo da kayan kadai shi ka ta shafa ba. A ta shafi mutum uku. Ta shafi masu masana'antu, da mai shigowa da kayan da kasashen ƙetare, da mai sarowa ya sayar. Shi mai sarowa ya sayar, in ya je kare siyo kaya mara shaida, kaga bai baiwa kaya mara inganci da nagarta dama ba. Su kuwa masu shigowa da su, lallai su lura akwai shaidar nan ta bincike daga ɗakunanmu da bincike ko kuma daga ɗakunan binciken da hukuma ta yadda da su. Babu dalilin da mai saro kaya ko mai sayarwa zai saro kaya marasa inganci. Ta dai wannan dokar bata bar kowa ba. My brother have asked what I supposed to ask, but I will put him some certain things. And I know that you people know, but I will say it for the event and what is happening. Just as our brother have said, many of us here, we are retailers. And I make to understand, a lot of goods we are selling here in Nigeria, a lot, maybe let me say 80% is from China. And the goods will not disappear and reach Nigeria. I don't know how far the sun, I don't know how effort you people are making consign where that goods, where the importer clear the goods before the goods enter market. Ko da yake dai abin da zan faɗa ko tambaya dan uwana ya riga ya yi, amma dai bari in ƙara dan tsokaci. Sanin kowa ne, yawan mu dai masu saro kaya ne mu sayar, kuma dai kaso 80 na kayan da muke sayowa kaya ne da ake kawo daga ƙasar Sin. Amma abin tambaya shine ta yaya ake kyale wayannan kaya marasa inganci suke wuto bodojinmu da tashoshinmu na jirgin ruwa, wani kokari son take yi na hana afkuwar wannan. Before 2005 or thereabout. The issue is that at that time we import and any goods that come into the country, we inspect them, we take sample, we take them to the laboratory, but it takes some numbers of days before the result will be available. Even before the test result and they later get into the port authority for them to release those goods. So we understood clearly that these things are affecting clearing goods out of the port. Demurrages are becoming too high. And therefore, the organization introduced this conformity assessment program. And what we did was simply to say that we don't have any reasons to allow any goods that are substandard to go to Nigeria. The country that is producing this product must take responsibility that we cannot allow our own market to be dumping ground for substandard goods. We therefore institute these managers to help us take assessment of the good before they come to Nigeria. Meaning that if you are an importer, you are going to bring goods, you must go through that conformity assessment program. What it simply means is that, and we are able to control it through application of Form M, meaning that if you don't have this certificate, you won't get your form approved. What it simply means that if I produce this product, I want to bring it to Nigeria, and it's regulated by SON, what you expect to do is go and look for our managers that are close to where you are, whichever country you are, whether AGS, whether Cotecna, Intertech, or whichever of the agents, we call them IAF. When you look for them, they will direct you to a lab that is 17025 certified. Hukumar SON na iya kokarinta na ganin ta hana shigowa da irin waɗannan kayayyaki marasa inganci. Duk da dai ba ta da wakilai a tashoshinmu na ruwa da na sama, amma ta yi wani namijin kokari bisa dokar da ta kafa ta wacce duk kayan da za a shigo da su da kasashen waje sai an yi masu alamar sahalewa ta SON, wato SONCAP. Amma dai abun mamaki sai ka ga ba haka bane. Amma dai mu muna iya kokarinmu, muna tara kaya akan hanya ko kuma a sto kamar yadda doka ta tanada. Wannan kuma a wani lokaci da dama muna samun rahoton sirri ne daga jama'a gari, don haka muna kai diran mikiya. Shi yasa ma muke kira da jama'a da su taimaka mana da irin wannan bayanan sirrin. Mai girma jiya na ji kayan magana kan dokan nan 1705
wadda aka yadda da nagarta da inganci a duniya. Kuma dukkan kasashen nan da suka sa hannu akan dokar nan 'yan wannan kungiya ne, wanda Najeriya tana ɗaya daga ciki. Sannan kuma kamar yadda dan uwana ya ce, ƙasar Sin ma na cikin wannan kungiya, amma ta yaya take yadda take yin kaya marasa inganci da nagarta a shigo da su wasu kasashe? Shin ba wata doka da za a iya hukunta ta? Haka gaskiya ne, amma ka sanin cewa mu hukuma ce, muna da dokar ƙasarmu, kuma kowace ƙasa ma tana da nata, wacce tana shigo da kayayyaki da kuma wacce ta ce ba za ka shigo da wani kaya ba sai da shaidar sanka, inda hukumar kwastam da ta 'yan sanda da DSS da dukkan wata hukuma da ke da alhakin shigo da kaya duk sun san da wannan doka, kuma suna nan kan bodojinmu. Mu kuwa yau kusan shekarunmu 15 kenan ba ma kan boda ko tashoshin jirgin ruwa ko na ƙasa ko na sama. Na samu zanta da shi shugaban kungiyar masu da kayayyakin lantarki na jihar Kano, wato Mazi Uche Odumma, inda ya gara da faɗin haka. As a trade union, when I say that, I actually mean Kano Electrical Dealers Association is here to have a robust discussion with some standard officials of Nigeria on how best to come together and make life easy for themselves. Okay, and I'm sure Son an agency is here to notify us as a trade union to ensure that we engage on goods that are of standard rather than patronizing goods that are substandard. Yau wata rana ce mai girma muhimmanci, don kuwa mun zauna da hukumar Son inda muka tattauna kan inda yake mana kaikai, muka faɗa abin da ke damun mu, kuma ita wannan hukuma ta saurare mu kuma ta ba mu amsa, ta kuma yi alkawarin share mana hawaye. Wato kaga mun fahimce su, sun fahimce mu. Daga baya ne Malam Yunus B. Muhammad, coordinator Shiyan jihar Kano, ya mana jawabi kan makasudin wannan taron a cikin harshen Hausa. Ayyukanmu shi ne mu yi kokari muna kai ainihin bita ga ainihin 'yan kasuwa da kuma duk kamfanoni domin mu sanar da su menene ainihin aikin mu ya kusa. Ba cikin kwanakin nan akwai ɗan ayyuka da muka yi muka ga cewa kuma lallai akwai bukata, saboda akwai kayayyaki da ke cikin kasuwa wa'anda gaskiya kayayyakin nan kusan karuwa suke da yi, kayayyaki ne wanda ba su da inganci. Sai muka ce a to lallai mafi sauki shi ne mu yi kokari mu ja mutanen da mu zo wurin su mu yi musu bayani su san wani irin sharuɗa ya kamata su bi domin su samu tabbacin su ma su gane cewa za su yi kasuwancin nan za su yi nan shigo da kaya ne wanda ya kamata ce su sun samu ainihin sahalewa daga ainihin hukumar, ya samu kawo masu wannan ainihin bita zuwa ainihin wannan wurin sun sha. Kun samu tabbacin ana samun kayayyakin da wato ingancin su bai kai da ake bukata ba. Ka san kullum yau da kullum akwai bayanan sirri da muke samu, kuma muna da jami'an suna zuwa kullum, kuma akwai alamu da yawa da muke ganin wasu kayayyaki wanda ba ta samun wannan yabo na ingancin. Kuma babban magana shi ita kaya duk wani kayan da zai shiga cikin kasar ka kaya ne da ake bukata ne su zo da wani sassafe da ake ce ma sauka. Muddin ka je ka ne ga wannan sauka nan babu shi, lallai ka san cewa kayan nan an zo da shi wata bayan fage. A dalilin haka dole kuma mun wata mataki. Mun yi kwanaki mun kai ga mun kai kan wurare wajen kofin mu, sai muka cewa duk takardun da suka zo su gaskiya duk ba su da takardun, kuma shi yasa muka ce inda za mu bi kasuwan nan gaba akwai alamar cewa ba za mu samu wani takardun, amma bari mu ja su mu gaya musu kayan mu kai ba mu fara aiki, shi yasa muka wannan taro insha Allah. 'Yan kasuwan nan sun yi korafin cewa an fi takurawa kananan 'yan kasuwa da suke kasa, wataƙila akwai manya da suke shigo da kayayyakin da kamar ido ya kan kawo da kansu sai ta sai da za su shiga cikin kasuwa zuwa ana takura musu. To haka ne kowa zai ga cewa kusan ga bayan kananan kasuwa muke takurawa, amma ita doka cewa ta yi duk wanda ke shigowa da kaya da wanda ke sarrafawa, mai shi mai sarrafawa da mai shigowa da shi da kuma ainihin mai san da shi, dokar ka ta shafe sa. To abin da za mu yi shine kullum mu ja hankalin waɗannan mutane, duk wanda doka ta kama ko da ma karami ne babba, mu za mu yi amfani da mu a fahimtar su, ko a dalilin cewa ai kayayyakin nan mai mutane ke kawo su kuma hana su, mun gagara hana su shigowa da kayan nan.
to abin da zai kamata mutane su fahimci shi ne gwargwaron hali iya kokarin da ya kamata mu yi na tabbatar cewa kayan ga ba su shigo cikin ƙasa ga mu yi kuma ba mu ɗaya bane ya kamata a yi wasu sashi. so an ganta cewar ko da yaro ne a titi aka faɗi sunan wannan hukumar aka ce Standard Organization of Nigeria son ya san ko mece ce ita. To haka nake so yanzu ina kan bar wajen nan a tabbatar cewar mutane sun gane amfaninta kuma sun gane ita wannan hukumar sun gane kuma matsayinta a wajen jama'a. Ya abin da ya sauka kina a wannan sati. Sai wani satin Allah ya haɗa. A madadin babban Director General na wannan hukuma. Malam Faruk Salim, daraktocinsa, ma'aikata, da duk wanda suka taimaka wannan shiri ya zo na muku. Sai abokiya aiki na, Linda Idris Yola, naku Sani Ahmed Bichi, ke cewa a sha kallo lafiya.